హలో ఆల్. ఈ వీడియోలో ఫ్లేమ్ ఫోటోమెట్రీ డిస్కస్ చేద్దాం. ఫ్లేమ్ ఫోటోమెట్రీ ప్రిన్సిపల్, ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్, అప్లికేషన్స్ అండ్ ఇంటర్ఫియరెన్సెస్ ఇన్ ఫ్లేమ్ ఫోటోమెట్రీ ఇన్ డీటెయిల్ డిస్కస్ చేస్తాను. వెల్కమ్ టు ద వీడియో. Flame photometry, another name is atomic emission spectrometry. Main application of flame photometry is to determine concentration of sodium, potassium, calcium and lithium metal atoms. Flame photometry main principle వచ్చేసి measurement of intensity of the light emitted when metal is introduced into the flame. మెటల్ ఫ్లేమ్ లోకి ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పుడు ఒక కలర్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఆ కలర్ ని బట్టి మెటల్ ని డిటెక్ట్ చేయొచ్చు. కలర్ ఆఫ్ ద లైట్ ఆర్ ఫ్లేమ్ టెల్స్ వాట్ ఎలిమెంట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ అండ్ కలర్ ఇంటెన్సిటీ టెల్స్ us how much amount of the element is present. So flame photometry మనం qualitative analysis and quantitative analysis both లో యూజ్ చేస్తారు. Qualitative analysis లో potassium gives violet color, lithium gives red color when introduced into the flame, calcium gives orange color, sodium gives yellow color, barium gives lime green color. Principle of flame photometry. ఫస్ట్ సొల్యూషన్ ని ఏరోసాల్ ఫామ్ లో కన్వర్ట్ చేస్తారు బై ద నెబ్యులైజర్. ఏరోసాల్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ టు ద సాలిడ్ ఫామ్ వెన్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ టు ద ఫ్లేమ్ బై ద ఎవాపరేషన్ ఆఫ్ ద సాల్వెంట్. నెక్స్ట్ స్టెప్ లో సాలిడ్ వచ్చేసి గ్యాసెస్ ఫామ్ లో కన్వర్ట్ అవుతుంది బై వేపరైజేషన్. సో ద ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ ఫర్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ సాలిడ్ ఫామ్ టు ద గ్యాసెస్ ఫామ్ ఈస్ ప్రొవైడెడ్ బై ద హీట్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద ఫ్లేమ్. నెక్స్ట్ స్టెప్ లో గ్యాసెస్ మాలిక్యూల్స్ గ్యాసెస్ ఆటమ్స్ గా డిసోసియేట్ అవుతాయి డ్యూ టు హీట్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద ఫ్లేమ్. ఇన్ ద ఫోర్త్ స్టెప్ గ్యాసెస్ ఆటమ్స్ ఆర్ ఎక్సైటెడ్ టు ద హైర్ ఎనర్జీ స్టేట్. సో దిస్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఎక్సైటెడ్ స్టేట్. బట్ ఎక్సైటెడ్ స్టేట్ లో గ్యాసెస్ ఆటమ్స్ స్టేబుల్ గా ఉండవు. సో దే కమ్ టు ద గ్రౌండ్ స్టేట్ బై ద ఎమిషన్ ఆఫ్ ద లైట్. ఆ లైట్ ఇంటెన్సిటీని మెజర్ చేస్తారు. ఎమిటెడ్ లైట్ ఇంటెన్సిటీ ఈస్ మెజర్డ్ ఇన్ ఫ్లేమ్ ఎమిషన్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ. దిస్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్. రిమెంబర్ దీస్ 5 steps. After aerosol is introduced into the flame, 5 steps takes place. First step is evaporation, second is vaporization, third step is dissociation, next thermal excitation, next flame emission. So why all these steps are required? To convert the aerosol into the gaseous atomic form, and the gaseous atomic form is excited and then it emits the light. So this helps in measuring the concentration of the metal atom present in the sample. Principle of atomic emission spectroscopy. Here analyte atoms are promoted to higher energy level by sufficient energy that is provided by the flame. Excited atoms come back to the ground state by emission of the light. These emissions are passed through the monochromators and detectors. Emitted light intensity measure chesedi detector. Instrumentation of flame emission spectroscopy is same like atomic absorption spectroscopy, but only difference is atomic absorption spectroscopy lo radiation source untadi, but flame atomic emission spectroscopy lo there is no radiation source. And instrumentation, first component flame atomizer, second component monochromator, third component detector, fourth component amplifier. Diagram of flame emission spectroscopy. This is flame atomizer. The components are nebulizer and burner, next filter, next photodetector, fourth component is amplifier and readout. First nebulizer. Nebulizer converts the analyte solution into the aerosol form. ఇక్కడ మిక్సింగ్ ఛాంబర్ లో ఏరోసాలు, ఫ్యూయల్, ఆక్సిడెంట్ ఆల్ దీస్ ఆర్ మిక్స్డ్. ఆల్ ద 3 కాంపోనెంట్స్ ఆర్ మిక్స్డ్ ఇన్ ద మిక్సింగ్ ఛాంబర్. ఈ మిక్చర్ ఫ్లేమ్ లోకి సెండ్ చేస్తారు. సో ఫ్లేమ్ అటమైజర్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 2 components. First one is nebulizer. Nebulizer function is to convert the solution into aerosol form. Solution ni aerosol form lo convert చేస్తుంది nebulizer. Second component burner. Burner along with air and oxygen, sample component is passed. Sample air and oxygen are passed into the burner.
In the flame, the number of processes occur that convert analyte into the excited species. So these are the processes which we discussed in the principle. First process is desolvation. Desolvation, sample containing metal particles is dehydrated by thermal energy of the flame and the solvent is evaporated. Next, second step, vaporization. Vaporization lo solid is converted to gas. Atomization lo gaseous molecules are converted to gaseous atoms. Excitation lo gaseous atoms absorb energy and move to the higher energy levels and they are in the excited state. Excited atoms stable ga undavu, unstable ga untai, so they come back to the ground state by emission of the light. Atoms in the excited state are unstable and they come back to the ground state by emission of the light. Emitted light intensity is measured by the detector. So these are the steps which are occurring in the flame. Next, types of flames used. Air, nitrous oxide are examples of oxidants used in the flame. Fuel used in the flame is acetylene. Air plus acetylene flame. Fuel, oxidant mixture. The temperature is 2300 degrees centigrade. Nitrous oxide acetylene flame temperature 2900 degrees centigrade. Two types of burners are used. First burner is total consumption burner. Next is laminar flow burner. Total consumption burner lo fuel oka tube lonchi pass chestaru, oxygen is passed through another tube and sample solution is taken into the flame by means of capillary. Next, premixer laminar flow burner. Premixer laminar flow burner lo first sample ni aerosol form lo convert chestaru by the nebulizer and this aerosol is mixed with fuel and oxygen and this mixture is sent to the flame. So this is working of laminar flow burner. Fuel and oxidant are mixed thoroughly before they leave the burner ports and enter the primary combustion zone of the flame. In this type of burner, the solution of the sample is aspirated with the help of nebulizer from the sample container into the mixing chamber in which fuel gas is also introduced. Mixture of aerosol, fuel and oxidant burn to yield a stable noiseless flame. Next, structure of the flame. Flame contains four regions. First region is preheating zone. Second region is primary reaction zone. Third region is interconal zone. Fourth region is secondary reaction zone. Main flame photometry, atomization and excitation takes place in the interconal zone. Interferences. Interferences in flame photometry are 5 types. First one is spectral interferences. Emission lines of two elements cannot be resolved because the emission lines are very close or they overlap with each other. That is first spectral interference. And two elements spectra similar ga unte we can see this interference. Next, ionic interference. Ionic interference lo high flame valla sample ionized avutadi. For example, sodium atoms, they are ionized to sodium ions. Sodium ion also gives the emission spectrum. Then frequency different untadi when compared to the atomic spectrum of the sodium atom. So to prevent this, add potassium solution to the flame. So what happens when potassium is added? Potassium undergoes ionization, which prevents the ionization of the sodium. Second interference, this is ionic interference. Third one is cation anion interference. Cations like calcium interfere with oxalate, phosphate and sulfate. Estimation lo interfere అవుతాయి. ఇక్కడ ఏంటంటే కాల్షియం ఫాస్ఫేట్ స్టేబుల్ కాంపౌండ్ విచ్ డస్ నాట్ డికంపోజ్ ఈజీలీ. అప్పుడు ఎస్టిమేషన్ ఆఫ్ కాల్షియం డిఫికల్ట్ అవుతుంది. సో టు ప్రివెంట్ దిస్ ఫాస్ఫేట్ ని సపరేట్ చేస్తారు సొల్యూషన్ నుంచి. ఎట్లంటే ఎక్సెస్ ఆఫ్ లాంథనమ్ ఈజ్ యాడెడ్ which forms thermally stable compound with phosphate and calcium absorption is not affected. Next, cation interference. Cation anion interference ante calcium with oxalate and phosphate and sulfate. These are anions. Calcium is cation. That is cation anion interference. Cation interference. Aluminum interferes with calcium and magnesium. This can be reduced by using suitable monochromators. Next, chemical interference lo last chemical interference lo another type is oxide formation. Some elements like titanium, tungsten, zirconium, molybdenum and aluminum, they combine with oxygen and form thermally stable oxides. The thermally stable oxides are not decomposed by the energy of the flame. So
దానికి హై టెంపరేచర్స్ యూజ్ చేయాలి. సో యూస్ నైట్రస్ ఆక్సైడ్ ఎసిటిలిన్ ఫ్లేమ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఎసిటిలిన్ ఫ్లేమ్. So this gives high temperature. At this high temperature, this oxide can be decomposed and elements can be obtained. Applications of flame photometry. Flame photometry can be used for determination of alkali and alkaline earth metals qualitatively. Sodium gives yellow flame. Depending on the color of the flame, we can tell which metal is present in the given sample. Next, quantitative application. Flame photometry can be used to determine the concentration of alkali and alkaline earth metals, for determination of sodium and potassium in the body fluids, and also for analysis of water. Flame photometry can also be used for determination of lead in petrol. Thank you.